নেক্সট উইকের মধ্যে গ্রুপ এন্ড প্রজেক্ট কিন্তু ঠিক করতে হবে, ওইটা কিন্তু 5 মার্কস। স্যার আরেকটা জিনিস হচ্ছে প্রজেক্ট কিন্তু যেটা ঠিক করবা ওইটা কিন্তু আমি হচ্ছে হয়তো আপডেট দিতে পারি, চেঞ্জ দিতে পারি। ইফ ইউর প্রজেক্ট ইজ ভেরি সিম্পল দেন ওখানে আমি কিছু ফিচার অ্যাড করতে বলতে পারি, অথবা ইফ ইউর প্রজেক্ট ইজ ভেরি কমপ্লেক্স দেন আমি ওখান থেকে কিছু ফিচার রিমুভ করতে বলতে পারি। ওকে, সো এটা তোমাদের অবশ্যই নেক্সট উইকের মধ্যে সাবমিট করতে হবে। ওকে ওকে, সো টুডে we will continue looking at socket programming. So in the last lab, what did we do? Do you remember? কি করছিলাম? We learned socket, right? সকেট ইউজ করে দুটো নাম্বার অ্যাড এন্ড মাল্টিপ্লাই করা। Right. So we used a GUI application that say that took input from the user. Using the GUI, we took input from the user, then we supplied the input to a server, and the server did some operation based on that. Okay, so to this class, we will see more advanced socket programming. That is, we will see a chatting application. Okay, so one thing I will tell you right now that you cannot submit a chatting application as your project, because I will be showing a chatting application in the class. I will not accept chatting application as a project, and I will give you some project ideas. আমি এলএমএস এ কিছু প্রজেক্ট আইডিয়া দিয়ে দিব, ওগুলো দেখতে পারো, চ্যাট অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া যাবে। Okay, so the project will work like this. We will have a server. So this will be our server. This will be our server, and multiple client GUIs will be connected to the server. So these two clients will be connected to the server, and both of these clients will be able to communicate with each other. Okay, so say maybe there are 3 clients. একটা client এড করে দিই। There are 3 clients connected to the server. Okay, so say client 1 send a message, say that was hello. Okay, so client 1 send a message called which says hello. That message will be transferred to both client 2 and 3. Client 1 typed hello, that message will be transferred to both client 1 and client 3, and it will say, and it will show that client 1 actually wrote hello. Okay. So this is the screen of client 2, and in the screen we will see that client 1 wrote hello. Say client 2 wrote something else. Okay, say client 2 wrote hi. That will also be shown in the other client's screen. So what will happen when one client writes something, say client 2 wrote hi, that data will be sent to the server.
this hi, this message will be sent to the server. Then the server will broadcast this message back to all the connected clients. Okay. So first, again, let me show you. First, the message from client 2, which was hi, was sent to the server. The server receives the message hi from client 2. Then the server will broadcast or send all the clients that message hi, which was from client 2. কাজটা বুঝে গেছে? কি করব বুঝে গেছে? জি স্যার। Okay, so interesting app, useful. So let's see. So for this, we need two types of application. The client side will need a JavaFX application, GUI application. For the server side, we'll need a console application. Okay, so let's start with the client side. Okay, so for the client side, to initialize, we actually need the client name. হ্যাঁ, ক্লায়েন্টের নেমটা আমার ইনপুট নিতে হবে, তারপর হচ্ছে ক্লায়েন্ট চ্যাট করতে পারবে। So what I will do is I'll create a client GUI like this, and there will be a input field for the client name, and there will be a connect button. Okay, so here the client will input his name and press connect. Then the client will be connected to the server. After connection, there will be a box for showing all the messages, like this box. এরকম একটা বক্স থাকবে যেখানে সবগুলো মেসেজ শো করা হবে, and the client can also send his message like this. So what can we do is, for connecting, আমরা এখানে জিনিসটা একটার মধ্যেই করতে পারি। আমাদের আলাদা এরকম দুইটা বাটন আর টেক্সটের দরকার নাই। So initially the client, when not connected to the server, the client will write his name and press connect. Then the client will be connected to the server. After connection, the client will be able to use same input box for the chatting purpose. হ্যাঁ, আমরা রিউজ করব এই টেক্সট ফিল্ড। আচ্ছা, so first thing is we will create this clients application, এই জিইউআইটা আমরা বানাবো প্রথম কাজ। ওকে, সো এখানে আমাদের কি কি লাগবে? সো this field will show all the chats. হ্যাঁ, সবগুলা চ্যাট এইটার মধ্যে আমরা শো করব। সো which GUI object can we use for showing all the messages? আমরা যদি সিন বিল্ডারটা ওপেন করি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এরকম তাহলে আমাদের কি ইউজ করতে হবে সব মেসেজ শো করার জন্য? স্ক্রল প্যান। Text area is better, right? Experience, sir. Right. So we will need to show multiple lines of text. So for that, text area is a better option. Okay, so we will use text area. Acha, so let me একটা প্রজেক্ট করলে ভালো হতো, বাট জাভা এফএক্স প্রজেক্ট 100টা ক্রিয়েট করতে ভালো লাগে না, পেইনফুল। সো আই উইল রিভিউ এই কোডগুলো দেয়া আছে না তোমাদের? জি স্যার, ড্রাইভে আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো আই উইল রিউজ দ্য কোড। এখানেই আমি হচ্ছে নতুন কোড করব, এগুলো সব মুছে ফেলবো। লাগবে ওটার উপর বেস করে। So I'm cleaning up. Clean up করব। So let me reload.
So I will use, first of all, I will use text area. Where is it? Controls, right? So in the controls, I will use text area. Like this. So this text area will show all the chat messages. Okay. Now in the properties, because I don't want the user to write anything in this text area, এটার মধ্যে আমি কিছু লিখতে দিতে চাই না, এটা just show করবে. So there is an option for editable. স্যার উপরের দিকে Editable, right? This option, editable, right? So if you untick editable, then the user will not be able to edit the text area or will not be able to write anything in the text area. Okay, this option, editable. Then I will change the font size to a bigger font, say 18. Okay. Okay, so this is our chat window where all the chats will be shown. Now for user to send the chat, I need a text field. Okay, this should be editable, right? So the user can change chat messages. And again change the font size to 18. Then I will need a button. Okay, so initially the button will say connect. After connection, it will say send. So আমরা font size বেশি বড় হয়ে গেছে. Right. So initially the button will say connect. So here the user will write his name and press connect. After connection, the user will be able to send his message. ঠিক আছে, কানেক্ট হওয়ার পরে তারপর হচ্ছে মেসেজগুলো সে সেন্ড করতে পারবে. Okay, so prompt text is something that এখানে কি লিখবা তুমি এটার জন্য আর কি prompt text. So what should you write inside this text field? ওটা হচ্ছে prompt. তো prompt text আমি দিতে পারি enter your name initially. So it will highlight enter your name. Then you enter your name, press connect, and after the connection, then you will be able to chat. Okay, so let's take a look at our GUI. Save it. Okay, so let's see how our GUI looks. Run the code. Okay, so this is our GUI window. Here the messages will be shown. Here it is saying enter your name. So you write your name and then press connect. So when you press connect, a connection between this chat window and the server will be created. Okay. আচ্ছা, এখানে আমাদের একটু প্যারালাল রানিং অন করতে হবে। So I will run edit configuration. Where is edit configuration?
edit configuration, then application. Allow multiple runs. Okay, so I need to check this allow multiple instances. Okay. So what it will do is I can run multiple windows of our application. দেখো এখানে কিন্তু দুইটা উইন্ডো এখন রান হচ্ছে, ঠিক আছে? So what did I do? Run edit configurations, কোথায় জানি? So modify options. Modify options. Here you have allow multiple instances. Okay, so this will allow you to run the same project multiple times. দুই তিনটা চারটা যতগুলো উইন্ডো চাও ততগুলো উইন্ডো তোমাকে ক্রিয়েট করতে দিবে। Okay, so I will take this allow multiple instances. Okay, so these multiple instances will represent multiple chat windows. হ্যাঁ, তো এখানে দেখো আমার দুইটা তিনটা উইন্ডো আছে আলাদা আলাদা। Okay, so these will represent different chat windows. হ্যাঁ, এগুলাই হচ্ছে আমার ডিফারেন্ট ক্লায়েন্টস। বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। আচ্ছা, সো জিইউআই পার্ট কিন্তু একটুকুই, আমাদের জিইউআইতে আর কাজ নাই, এরপরে সব হচ্ছে কোড। ওকে, সো ফার্স্ট থিং দ্যাট উই নিড টু ডু ইজ টু get the name from the user and pass it to the server. ইউজার থেকে নাম নিব, ইউজার যখন বাটনটা ক্লিক করবে সার্ভারের কাছে ইউজারের নাম সহ পাঠিয়ে দিব, বলবো কানেক্ট করো। ওকে, সো লেটস ডু দ্যাট। সো বাটন হ্যান্ডেল কিভাবে করে এফএক্স এ? ক্লিক হ্যান্ডেল কিভাবে করে? স্যার অন অ্যাকশন ব্যবহার করে। Right. So in the scene builder, let's give it a ID. The code part, let's give it a ID, or let's give it an on action method. ID দরকার নেই আমার just function call দিতে হবে. So let's give it an on action method, and I will say, so this button actually will have two tasks. দুইটা কাজ থাকবে ওর। একটা হচ্ছে initially when user is not connected, when I press the button, it will take the name and connect it with the server. So first task will be connection, server connection. Second task will be sending message. হ্যাঁ, যখন সার্ভারের সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে, this button will be used for sending message. So এটার জন্য এটাকে একটা কমন একটা নাম দেই, যে just I can call it button pressed. So should be updated, button pressed, and in the controller now I will write, all right, pressed. Actually I will also need the button object, because when I press connect and when it is connected, I want to change the text of the button from connect to send. Connect হয়ে গেলে ইউজার যাতে মেসেজ সেন্ড করতে পারে, ওই জন্য আমি টেক্সটটা চেঞ্জ করে সেন্ড করে দিই। সো এই যে টেক্সটটা চেঞ্জ করবো, এই জন্য আমার অ্যাকচুয়ালি বাটনের আইডিটাও দরকার হবে। সো আই উইল গিভ ইট আ বাটন আইডি, লেটস কল ইট বাটন। দেয়ার ইজ নো আদার বাটন, সো আই ক্যান কল ইট বাটন। Right. So the ID is button, and in the controller I can access this button. এটা হচ্ছে fx হবে,
XML. This is button of fx. So Java fx the scene.control button. And this will be linked to our button in the GUI. নামটা যেহেতু সেম আছে, this will be linked. এই যে এখানে লিংক হলে এখানে দেখো শো করে। ঠিক আছে? আচ্ছা, now when the button is pressed, I want to কি করতে চাই আমি, বলো তো? বাটন প্রেস হলে স্যার সেটা টেক্সট এরিয়াতে প্রিন্ট করতে হবে। এই টেক্সটের ভ্যালুটা নিতে হবে না? জি স্যার। জি স্যার। সো এটার জন্য আমার এই টেক্সট ফিল্ডের একটা আইডি লাগবে। সো দিস টেক্সট ফিল্ড ক্যান বি কল্ড input field. You can give any name you wish. I will call it input field. Save it. Go back to ID. Add fxml. This is a text field. Text. Text field of JavaFX, right? And the name is input field. So input field is linked in the code. Okay. So how can we get the text from this input field in this method? Button pressed. Using get text. Right. So string text equal to input field dot get text. And at first just print it in the console. Let's see if it's working. Let's just print ln text. Just to see if the button is working or not. So enter your name. Just write F and it's printing F. Okay, so now what I want to do is I want to send this text to the server. সার্ভারের কাছে আমি এটাকে পাঠিয়ে দিব। সার্ভার হচ্ছে সার্ভারের সাথে যখন সকেট কানেকশন ক্রিয়েট হবে, then I will change this buttons code to send. কানেকশন ক্রিয়েট হয়ে গেলে এখানে আমি একটা মেসেজ দিতে পারি যে কানেকশন ক্রিয়েটেড, দেন আমি এখানে বলতে পারবো যেটা changes to send. So how can I send this text to the server? সার্ভারের কাছে কিভাবে পাঠানো যাবে? সো এই স্ট্রিংটা সার্ভারে সেন্ড করতে হবে। কিভাবে সেন্ড করব? স্যার এটা স্যার খেয়াল নাই স্যার যে কিভাবে ইয়াটা লোড করতে হয়। স্যার সার্ভারের যেখানে রাখতে চাই ওটার মধ্যে সেট টেক্সট দিয়ে করে দিব। সকেট লাগবে না? জি স্যার, সকেটের কাজটা আর কি মনে পড়তেছে না। আচ্ছা, so here I will actually create কানেকশন। আমরা আগের বার যেভাবে করছিলাম ওইভাবেই করা যায়। আগে কোড দিছিলাম কিভাবে দেখি একটু। লাস্টে কোডটা দিছিলাম কিভাবে, 6 আচ্ছা জিপ করে দিছিলাম। Anyways, let's do it. আবার করি, সমস্যা নেই। So I will need a buffered reader and writer object. Buffered reader, buffer writer. I'll need a constructor for controller. Public controller. Inside the controller, I will connect with the server and I will initialize this reader and writer. Okay. So কি করব? Start with try catch block, catch IO exception,
Yes. Then inside the try, I will create a socket object. Socket, see, equal to new socket. And here I'll need to provide a server IP address or the server address and the port number. এই দুইটা জিনিস আমার দিতে হবে। So IP address can be localhost or can write 127.0.0.1. This is the localhost IP address. Localhost ও লিখতে পারো, I think, অথবা এরকম IP address ও দিতে পারো। And the port number of the server. So to connect to the server, you actually need to know these two things: server's IP address, and যেহেতু আমি এটা ইন্টারনেটের উপর দিয়ে করতেছি না, আমি লোকাল পিসিতেই করতেছি, কারণ সার্ভারটা আমার নিজের পিসিতেই থাকবে। So I can use the localhost IP address, which is this. আর এখানে I guess localhost লিখলেও হয়, I think. localhost লিখলে ওরা হচ্ছে এই জিনিসটা এই IP তে কনভার্ট করে ফেলে। আর একটু দেখি localhost এর জিনিসটা। আচ্ছা, এটা দিলেই বেটার, আই থিঙ্ক। লোকাল হোস্ট কাজ করবে নাকি আমি শিওর না, এটা এই আইপিটা দিলেই বেটার। দিস ইজ আ লোকাল হোস্ট আইপি, ইটস ফাইন, এটা দিলেই হবে। দেন ইউজিং দ্য সকেট আই উইল অ্যাকচুয়ালি আই ক্যান নট রাইট দিস কোড হিয়ার, এখানে কোডটা করবো না, যেহেতু আমি কানেক্ট কখন করতে চাই, আমি যখন এই বাটনটা প্রেস করব তখন আমি কানেক্ট করতে চাই। সো আই ক্যান নট রাইট দিস কোড ইন দ্য control constructor. I need to write this code in the বাটন প্রেস। এটার মধ্যে দিতে হবে আমার, রাইট? তো এটার মধ্যে আরেকটা জিনিস আমার বুঝতে হবে যে বাটন প্রেসের কিন্তু দুই রকম ফাংশন। ইনিশিয়ালি ইট উইল কানেক্ট টু দ্য সার্ভার, দেন ইট উইল সেন্ড মেসেজ টু দ্য সার্ভার। সো I need to know. So for that I will keep a flag, boolean flag, boolean is connected. Usually false থাকে, but to make sure I am supplying the value false. Is connected means is the client connected with the server or not? Okay, so initially its client is false, it's not connected with the server. So what I will do is when the button is pressed, I will check if not connected, then you connect with the server. Do you understand this? এই কোডটা কি বুঝা গেছে? জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। Okay, so client is not connected with the server. Let's connect. So I take the input string from the client. Let's make sure that there is actually value in the string. If text equal null or length equal 0, that means the client maybe did not enter any text. I will just return. I won't do anything. I'll just return. You might print something in the console that you need to enter something, or in the actually GUI যেহেতু আমাদের এই যে এখানে একটা মেসেজ শো করা যায় যে কিছু একটা লেখো, তুমি কোনো নাম দাও নাই, আমি কানেক্ট করতে পারবো না। কথা বোঝা যাচ্ছে? জি স্যার। এখানে টেক্সট যদি আমি না দেই, মানে ক্লায়েন্ট যদি টেক্সট না দেয়, তাহলে হচ্ছে আমি কিছু করবো না, রিটার্ন করে দেব। আর একটা মেসেজ আমি দিয়ে দিতে পারি, ইটস অলওয়েজ গুড টু গিভ ফিডব্যাক। কিছু যদি না করো, এটা যদি ফিডব্যাকটা দাও, ইটস গুড। সো তাহলে আমার এটার অ্যাক্সেস লাগবে, সো এটার জন্য আমার একটা এফএক্স আইডি লাগবে এটার। সো দিস ইজ দ্য show
কি আছে? Show area. So I'm calling it show area. Save it. And here I can access it at fxml. That was the text area. Text area. Show area. Okay. So if user did not write any text in the show area, dot append text, enter a valid name. What will happen? First, it will check if the client connected with the server or not. If not connected, then client will try to connect with the server, and it will return a name. Okay, initially it will return. I can call it input name. Actually, input name. Okay, so if the input name is null or zero length, then I can say, I can give the client the message যে তুমি একটা valid name দাও, then I will return. Okay, so let's check that. Okay, so if I do not provide anything and press connect, it will show enter a valid name. ঠিক আছে? জি স্যার। Okay, then I will try to connect with the server. After the connection, I need to initialize these two objects, reader and writer objects. So let's do that. Sc dot output stream reader and output stream writer and input stream reader. Output লাস্ট ক্লাসে আমরা কি দিয়ে করছিলাম ওটাই করি। কোডটা অ্যাকচুয়ালি মুছে ফেলে ভুলে গেছি, আগের কোডটা রাখা উচিত ছিল। কন্ট্রোলারে ছিল। ওকে, লেটস জাস্ট ইউজ দিস। এখানে লোকাল হোস্ট দিলেও কাজ করে, সো জাস্ট ইউজ দিস। So 6600 is fine. Output stream writer, output stream reader. Okay, so here I will use the reader and writer object. আমাদের এই যে কন্ট্রোলার ক্লাসের মধ্যে ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল যেগুলো সেগুলো। Okay, so now after this code, this client will be connected with the server. The client can read the server's message using reader, and the client can send the server message using writer. Okay, ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, so এরপর আমি কি করব? After the connection is created, I want to change the text of our button to send. এখানে এই যে কানেক্ট ছিল, এটা হয়ে যাবে set. So I can do two things actually. In the text area, I can say বলা যায় কানেকশন ক্রিয়েট হলে কানেকশন establish. Then I can say, then I can change the text of the text area, text of the button. It was button dot text send. এখানে আমাদের হিন্টটাও চেঞ্জ করে দিতে হবে। এটার ইনপুট ফিল্ড ডট সেট নাম কি ছিল, প্রম্পট, সেট প্রম্পট আছে।
set prompt text মেথড আছে, সো set prompt text রাইট কি করবে, মেসেজ পাঠাইলে যে মেসেজটা লিখে দিবে রাইট your message. Or you can just leave it empty, up to you. Okay, so whenever this client is connected with the server, it will say connection established. The text of the button will change from connect to send, and the input field prompt will change also. আচ্ছা, so to show this code working আমাদের কি লাগবে তাহলে এখন এই কোডটাকে এই মাইকটা একটু মাইক অন কর, চেক ইউর Side. মাইক। Five sir. Follow the on for us. কি Fine, sir. আবার আনমিউট হয়ে যায়। সমস্যা, ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাচ্ছি, এগুলা যদি না দেখো, এগুলা যদি না দেখে ফেসবুক ভিডিও দেখো, ফেসবুক ভিডিওই দেখো, ওটাই ইন্টারেস্টিং লাগলে ওটাই দেখো। ক্লাস করে কি করব? আচ্ছা, আমাদের সার্ভারটা জানি কোন প্রজেক্টে রাখছিলাম, এটাই server app, right? So this was the server, visual code. আচ্ছা, আচ্ছা, তো এখানে এই যে ভিতরে কাজগুলো আমাদের দরকার নেই, আমরা জাস্ট তো এখানে we are creating the server socket accept connection established, we are creating the reader writer object, and in the loop I will just say read a line using the reader, then just print that line, or just here. ওকে, সো সার্ভার এখন কি করবে, সার্ভার হচ্ছে এই সকেট ওপেন করে বসে থাকবে, ক্লায়েন্ট কখন কানেক্ট করবে এটার জন্য, দেন এখানে একটা ইনফিনিট লুপে সে হচ্ছে ক্লায়েন্টের ডেটা রিড করতে থাকবে। এনি কোয়েশ্চেন ইন দ্য সার্ভার কোড? No, sir. আচ্ছা, তাহলে আমরা সার্ভারটা রান করে বসে থাকি। সার্ভার ইজ রানিং, ওয়েটিং ফর ক্লায়েন্ট। ওকে, দেন লেটস রান দ্য ক্লায়েন্ট, লেটস গিভ ইট আ নেম, connect. Okay, so it's saying connection established because it could connect with the server. যদি আমরা সার্ভারের অ্যাপটা যাই, এখানে দেখো connection established with client. Okay, so after connection established, then the text of the button change to send, and here এখানে আমাদের এই যে সাজেশনটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে, write your message. So now what should it do? If I write something, then press send, that message will be sent to everyone. Okay, Yes, sir. okay, so client side এ আমাদের আপাতত কাজটা শেষ, পরে আবার আসতে হবে যে সার্ভার যখন ডেটা পাঠাবে ওটার জন্য, মানে এই যে ইজ কানেক্টেড এর পরে যেই কাজটা ওটার জন্য। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমাদের লাগবে, সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্টে আচ্ছা একটা কাজ এখানে আমাদের করতে হবে, রিডার যেটা সেটা সার্ভার থেকে ডেটা রিড করবে, হ্যাঁ, এখন এটা কিন্তু আমাদের একটা থ্রেডে রিডারটাকে ওপেন করে রাখতে হবে, সার্ভার যা পাঠাবে ডেটা সেটা সে হচ্ছে টেক্সট এরিয়াতে রাইট করে দিবে। হ্যাঁ, এখানে দেখো সার্ভার থেকে যেই ডেটা পাঠানো হবে
সেই ডেটাটাই সে আমাদের এই টেক্সট এরিয়ার মধ্যে রাইট করে দিবে। ওকে, সো এই কাজটা কিভাবে করব? স্যার এখানেও স্যার রিড এন্ড রাইট ইউজ করে স্যার। এখানে তো আমি রিডার রাইটার নিলাম, প্রবলেম হচ্ছে আমরা যদি সার্ভারের জন্য ওয়েট করতে থাকি রাইটার দিয়ে, এরকম যদি একটা কোড করি, প্রবলেমটা আমি বলি, এরকম যদি একটা কোড করি, তোমার কিন্তু কোড ওখানে এসে হ্যাং হয়ে থাকবে, ওখানেই এসে বসে থাকবে সে সারা জীবন, অন্য কোনো কোড আর এক্সিকিউট করবে না। কথা বুঝছো? এখানে ধরো আমি যে এই লুপটা দিয়ে দিলাম, জি স্যার। এখানে যদি আমি রাইটারটা ক্রিয়েট করে আমি যদি এই লুপটা দিয়ে দেই, সারা স্যার জীবন এটা স্যার আমি ওই সময় করলাম যখন হচ্ছে কি আমার কানেকশন এস্টাবলিশ হবে, তখন যদি স্যার আমি এই জিনিসটা করি। আমার তো সবসময় স্যার তুমি তো জানো না সার্ভার কখন ডাটা পাঠাবে, তোমার তো অলওয়েজ ওয়াইল লুপ দিয়ে লিসেন করতে হবে। আর সমস্যা হচ্ছে ওয়াইল লুপ দিয়ে যদি তুমি লিসেন শুরু করো, ওখানে কিন্তু আটকে যাবে, ওখানে সে আর অন্য কোনো কিছু করবে না, সারা জীবন এটাই করতে থাকবে। জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। এটা একটা সলিউশন আমরা দেখছিলাম না? স্যার ওয়েট এন্ড নোটিফাই মেথড। ওয়েট নোটিফাই না অ্যাকচুয়ালি, কারণ সার্ভার তো একটা ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন থেকে তুমি নোটিফাই করতে পারবে না। নর্মাল থ্রেড, ঠিক আছে, আই উইল ইউজ আ নর্মাল থ্রেড। সো ইন আনাদার থ্রেড, সো দিস উইল বি আওয়ার মেইন থ্রেড, এখানে যে কোডগুলো এক্সিকিউট হয় এটা মেইন থ্রেড। I will create another thread. That thread will always listen to the server. এখন থ্রেড কিভাবে ক্রিয়েট করে? অ্যানোনিমাস ইনার ক্লাস পড়ছি, মনে আছে? অ্যানোনিমাস ইনার ক্লাস, অ্যানোনিমাস জিনিস মনে আছে? মনে নাই স্যার। দেখো কোড দেখো, মনে পড়বে। So I'll create a thread object. Server listener. New thread and I will override the and this thread I will use to always listen to server code. এই থ্রেডটা আমি রান করে দিব, এই রানের মধ্যে তাহলে আমার সারাক্ষণ সার্ভারের সাথে সার্ভারে কোড লিসেন করার কোডটা দিতে হবে। বুঝতেছো কি হচ্ছে? জি স্যার, বুঝতে পারতেছি। ওকে, সো নাও এখন তাহলে আমি কিভাবে সার্ভারের সাথে লিসেন করব? সো আই উইল ইউজ আ while loop, কারণ সার্ভার কিন্তু একটা মেসেজ পাঠাবে এটা তো আমি জানি না, মানে কয়টা মেসেজে পাঠাবে সেটাই আমি জানি না, তাই না? সার্ভার কয়টা মেসেজ পাঠাবে কিভাবে বলবো? সো এই জন্য আই উইল নিড টু ইউজ আ while loop. While let's write it, while true so how can I read a line from the server? Reader equal to dot read line. Okay, so I will try to read a line from the server. Then I will just add that line. টেক্সট টু এ টেক্সট এরিয়া। হ্যাঁ, এই যে শো এরিয়াতে আমি এই লাইনটা শো করে দিব। সো শো এরিয়া ডট অ্যাপেন্ড টেক্সট, রিড লাইনের সাথে আমি একটা নিউ লাইন অ্যাড করে দিই। Okay, so if I run this thread, what will happen? It will, in an infinite loop, it will always try to read a line from the server. যতক্ষণ
মানে ফর ইনফিনিটি, যেহেতু এটা ট্রু, এটা হচ্ছে সার্ভার থেকে একটা লাইন রিড করার চেষ্টা করবে। লাইনটা রিড করলে সে হচ্ছে যে লাইনটা রিড করবে সেটা আমাদের টেক্সট এরিয়াতে শো করে দিবে। এটা বোঝা গেছে? জি স্যার। তাহলে আমার এই থ্রেডটাকে রান করতে হবে। সো আই উইল রান দিস থ্রেড সার্ভার লিসেনার ডট স্টার্ট। তাহলে আমাদের থ্রেডটা রান হয়ে গেল, আর অলওয়েজ এটা চলতে থাকবে। And inside this you can write some code, stopping code, like if this message is sent from the server, then close the connection. ঠিক আছে, এখানে একটা ডাটা যদি এই ভ্যালুটা হয় তাহলে তুমি এই লুপটাকে ব্রেক করে দাও, এটা করতে পারো। তা আমি ওটা দেখাচ্ছি না আপাতত, আমাদের দরকার নেই, আমাদের এইভাবে থাকলে এনাফ। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট, তুমি হচ্ছে এখানে এই যে একটা ডাটা যদি সে ক্লোজ বা অন্য কোনো একটা স্পেসিফিক ভ্যালু আসে সার্ভার থেকে কানেকশন ক্লোজ করার জন্য, দেন ইউ ক্যান জাস্ট ব্রেক দিস কোড হিয়ার, লুপটাকে ব্রেক করে দিতে পারো। এনি কোয়েশ্চেন ইন দিস কোড? না স্যার, কোশ্চেন নাই স্যার। তাহলে একটা প্রবলেম কিন্তু আমাদের সলভ। সার্ভার যাই ডেটা পাঠাবে, ক্লায়েন্ট হচ্ছে ওটাকে রিড করে টেক্সট এরিয়াতে শো করবে। টেক্সট ফিল্ডে শো করে দিবে। তাহলে সার্ভার থেকে ডেটা পাঠানোর প্রবলেম, মানে সার্ভার থেকে ডেটা আসলে এটা আমাদের সলভ হয়ে গেছে। দিস ইজ সলভ। ইফ সার্ভার সেন্ডস এনিথিং, আই ক্যান নাও শো ইট টু দ্য কনসোল। এন্ড থ্রেড ইউজ করছে এই জন্য আমাদের অ্যাপ্লিকেশন হ্যাং হয়ে থাকবে না। ওকে, আচ্ছা, সো এখন কি করব? আচ্ছা, দেখি অ্যাকচুয়ালি ইট ফিট ওয়ার্কস অর নট। সো সার্ভার থেকে একটা ডেটা এখানে পাঠিয়ে দেখি কাজ করে কিনা। আচ্ছা, so when the connection is completed, let's write something. সার্ভার থেকে একটা ডেটা পাঠিয়ে দিই ওর কাছে। writer dot write from server, writer dot flush. Okay, so whenever the connection is created, server is sending this message which should end in a new line. যেহেতু আমরা new line read করতেছি। So this message will be sent to the client. Client should read this using this code and show it in the area. So let's check if it works. আচ্ছা, সার্ভারটাকে আবার রান করি। ওয়েটিং ফর ক্লায়েন্টকে রান করি। লেটস কানেক্ট। হ্যালো ফ্রম সার্ভার। ঠিক আছে, কানেকশন স্টাবলিশ হলো। সার্ভার হচ্ছে মেসেজ পাঠিয়ে দিল। মেসেজটা কই আসলো? তাহলে মেসেজ এইখানে চলে আসে। Using this code, the client is reading the message from the server and showing it in the text area. দেখো, আবার যদি সেন্ড দিই না, আচ্ছা হ্যাঁ হবে, আবার হবে, বিকজ আমি এখানে ভ্যালুটা চেঞ্জ করি নাই, ইজ কানেক্ট ফলস করি, ট্রু করি নাই। সো আমি যদি আবার দিই, আবার জিনিসটা হওয়ার কথা, কিন্তু হ্যালো ফ্রম সার্ভার। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে সার্ভার সাইডে চেঞ্জ করতে হবে। এনিওয়েজ, সো আমাদের কোডটা কাজ করছে। আচ্ছা, সার্ভার বন্ধ করে দিলে এইখানে দেখো এই যে এই কোড হচ্ছে ইটস ওয়েন্ট রং। হ্যাঁ, এখানে এই যে কোডে কি হয়েছে, সার্ভার বন্ধ হয়ে গেছে, সার্ভারের সাথে কানেকশন করতে পারতেছে না। তখন সে হচ্ছে অলওয়েজ এখানে কি এক্সেপশন দিচ্ছে, সকেট এক্সেপশন দিচ্ছে। সো এটা যদি হয়, আমরা দেখলাম যে সকেট এক্সেপশন হইলে সে একটা ইনফিনিট লুপে পড়ে যাচ্ছে কানেকশন রিসেট হইলে। সো এটা আমরা এখানে অ্যাকচুয়ালি চেক করতে পারি, ইফ ই ইনস্ট্যান্স অফ, এভাবে না করি, আমি ক্যাচ করি, সকেট এক্সেপশন ক্যাচ করব, ক্যাচ
সকেট এক্সেপশন। সকেট এক্সেপশন মানে হচ্ছে আমাদের সার্ভারের যে সকেটটাতে কানেকশন ছিল, দ্যাট কানেকশন হ্যাজ এন্ডেড, সার্ভার মেবি বন্ধ হয়ে গেছে। তখন আমি কি করব? হোয়াট শুড আই ডু? তখন কি ওয়েট করতে থাকবো লুপের মধ্যে? থ্রেডটা অফ করে দিব স্যার। থ্রেডটা, হ্যাঁ থ্রেড অফ ভিতরে আমি কি করতে পারি এখান থেকে? স্যার লুপটা ব্রেক করে হ্যাঁ ব্রেক করে দিই জাস্ট। ব্রেক করলে এই যে এন লুপ শেষ হয়ে যাবে, তখন রান ফাংশনও শেষ হয়ে যাবে, অটোমেটিক থ্রেড অফ হয়ে যাবে। স্যার তাহলে আগের কোডটা আবার একটু চেক করি। আচ্ছা এখন দিলে হবে না। ওকে, ভালো জিনিস যে এটা কানেক্ট দিলে তারপর কানেক্ট হয়, ডাইরেক্ট কানেক্ট হয়ে যায় না। So, আমরা এখন সার্ভারটা কানেক্ট করতে পারবো। ওকে, নাও লেটস ইন্ডেক্স আউট অফ বাউন্ড এক্সেপশন কোথায়? আচ্ছা দেখি আরেকবার run করি। Connection reset. এরর দিচ্ছে কেন? কি অ্যাড করলাম? জাস্ট ক্যাচটা অ্যাড করলাম না, এখন চেঞ্জ করছি। Server routing. এখন আবার কানেক্ট হচ্ছে না। I change it to local host. এটা সমস্যা হওয়ার কথা না। দাঁড়াও তো। স্যার আমার কি থ্রেডটা কি কানেকশন হওয়ার আগে কি চেক করতেছে জিনিসটা? থ্রেড
তো কানেকশন হওয়ার আগে চেক করার কথা না, সকেট তো এখানে কানেক্ট হচ্ছে। ইন্টেলিজের প্রবলেম প্রবাবলি, কারণ করতে একটু আগে রান করলো। লাল পয়েন্টার এক্সেপশন দিচ্ছে। আচ্ছা, ডিবাগ করি, আগে দেখি যে ইনপুটটা পাচ্ছে কিনা। এখন আবার কানেক্ট হলো। ভেরি উইয়ার্ড। এখন আবার কানেক্ট হচ্ছে। মেবি ইন্টেলিজের ইন্টারনাল কোনো প্রবলেম হয়েছিল, হু নোস। ওকে, সো যেটা করব, আমি ধরো সার্ভারটাকে বন্ধ করে দিব, স্টপ দ্য সার্ভার। তাহলে আচ্ছা, ওই যে ক্যাচ ব্লকটা তো উঠাই দিয়েছিলাম, ক্যাচ ব্লকটা উঠাই, সকেট এক্সেপশন ক্যাচ ব্লক দিয়ে দিই। এখানে একটা মেসেজ আমরা দিতে পারি যে কানেকশন লস্ট। লস্ট। ওকে, আবার কি প্রবলেম করবে নাকি? এই লুপের মধ্যে পড়ে গেলে একটা প্রবলেম করতেছে। ইন্টেলিজের ইন্টারনাল প্রবলেম। খুবই অদ্ভুত একটা problem। সকেট নাম্বারটা চেঞ্জ করে একটু দেখি। প্রবাবলি ওই সকেটটা এখনো ইউজড হয়ে আছে, এর জন্য হতে পারে। আচ্ছা, okay, so run the server, run the client, hopefully it will work. Same problem.
এখন আর আমি আর ওই সার্ভার অফ করবো না, এটা ভেরি পেইনফুল। সার্ভারটা অফ করলে এই যে লুপের মধ্যে আটকে যাচ্ছিল, এখানে কোনো একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করতেছিল, বাট লেটস নট ক্লোজ দ্য সার্ভার। সার্ভার ক্লোজ করলে এই সমস্যা আছে, সো জাস্ট ক্লোজ দ্য ক্লায়েন্ট ফার্স্ট দেন দ্য সার্ভার। আর ক্লায়েন্ট ক্লোজ করলে অটোমেটিক সার্ভার ক্লোজ হয়ে যাবে। ওকে, সো up to now what did we do? We took a name from the client, then we created a thread to listen to the server in server outputs, server যে ডেটাগুলো পাঠাবে ওটা লিসেন করার জন্য একটা থ্রেড ক্রিয়েট করলাম। তারপরে হচ্ছে আমরা বললাম যে কানেকশন established, then you can start chat. আচ্ছা, এখানে before writing connection established, we actually want to send the client name, input name to the server. ক্লায়েন্টটা কি নামটা দিছে সেটা আমরা সার্ভারের কাছে পাঠাইতে চাই। So for that we will use the writer. Okay, writer.write nameটা input name and writer.flush. When the connection is created, I want the server to receive this input name of the client. Okay, তাহলে সার্ভার সাইডে কি করব আমি? সার্ভার সাইডে আপাতত আচ্ছা রাইট করি, সমস্যা নাই, রিডও করব। এটা হচ্ছে এস রিডার, সার্ভার রিডার ডট রিডলাইন। এন্ড আমার এখানে একটা নিউ লাইন অ্যাড করে পাঠাতে হবে, যেটা আমি রিড লাইন করতেছি। আই নিড টু অ্যাড দ্য নিউ লাইন। সো লেটস সি। Okay, so run the connection. So now the name I'm going to send should be received by the server. Okay? The server should receive the name. Client যে নেমটা পাঠালো সেটা হচ্ছে সার্ভার রিড করে প্রিন্ট করে দিল। Okay, any question up to now? No, sir. Okay, একটা কাজ করতে পারি যে ইনপুট করে আমরা হচ্ছে ক্লিয়ার করে দিতে পারি। সো ইনপুট ফিল্ড ডট সেট ক্লিয়ার কি আছে, call the clear method to make the input field empty. ওকে, তাহলে আমরা ক্লায়েন্ট সাইডে, আমি বলি একটু রিক্যাপ করি, ক্লায়েন্ট সাইডে কি করলাম? ক্লায়েন্ট সাইডে হচ্ছে আমরা একটা সার্ভারের সাথে কানেকশন এস্টাবলিশ করলাম। দেন আমাদের যে এই যে টেক্সট লেখার যে জায়গাটা ছিল, ইনিশিয়ালি নাম লিখতে হবে। নাম লিখে যদি আমি কানেক্ট করি, সার্ভারের সাথে কানেক্ট হলে এখানে মেসেজ আসবে কানেকশন এস্টাবলিশড, দেন এই বাটনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কানেক্টেড, সরি সেন্ড, কারণ এখন তুমি মেসেজ পাঠাইতে পারবা। ওকে, সো এখন আমাদের অ্যাকচুয়ালি সার্ভার সাইডের কোড করতে হবে। সো থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য সার্ভার সাইড। আমি সার্ভারটা আগে অফ করবো না, ক্লায়েন্ট আগে অফ করবো। থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য সার্ভার সাইড। সার্ভার সাইডে কি হবে জিনিসটা? সার্ভার সাইডে এমন ভাবে কোড করতে হবে যাতে ওর সাথে কি হতে পারে, মাল্টিপল ক্লায়েন্ট সার্ভারের সাথে কানেক্ট হতে পারে। ওকে, জি স্যার। সো এটা আমরা কিভাবে করব? এটার জন্য আমাদের অ্যাকচুয়ালি একটা থ্রেড লাগবে। সার্ভার সাইডেও আমাদের একটা থ্রেড লাগবে, যেটা হবে সার্ভার উইল লিসেন, এই যে সার্ভার উইল লিসেন ফর ক্লায়েন্টস ইউজিং দিস কোড, ইউজিং আ লুপ। একটা লুপ দিয়ে সার্ভার হচ্ছে ক্লায়েন্টের জন্য লিসেন করতে থাকবে, এটা লুপের মধ্যে থাকবে। And every time a client is connected, then server will create a client object and store it in a place. যতগুলা ক্লায়েন্ট কানেক্ট হচ্ছে সবাইকে একসাথে রাখতে হবে। বুঝতে পারতেছি? ক্লায়েন্টগুলা যারা কানেক্ট হচ্ছে সবাইকে যদি একসাথে না রাখি,
তাহলে মেসেজগুলো আমি কিভাবে ক্লায়েন্টের কাছে পাঠাবো? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে? এখানে তো আমি একটা ক্লায়েন্ট কানেক্ট করছি। হ্যাঁ, এখানে এই যে এসসি দিয়ে এই এই সকেটটা দিয়ে আমি একটা ক্লায়েন্টের সাথে কানেক্ট হয়েছি, কিন্তু আমার কি করতে হবে? মাল্টিপল ক্লায়েন্টের সাথে কানেক্ট করতে পারতে হবে। ওকে, সো মাল্টিপল ক্লায়েন্ট আমি কিভাবে কানেক্ট করতে পারবো? মাল্টিপল ক্লায়েন্ট আমি কানেক্ট করে আমি হচ্ছে একটা অ্যারে অর অ্যারে লিস্ট এইটার মধ্যে রেখে দিব। অ্যারে লিস্ট কি ইউজ করছি মনে আছে আমাদের? অ্যারে লিস্ট মনে আছে? Yes, sir. জি স্যার। It's kind of like an array just with some uh, simple methods, helpful methods. অ্যারের মতোই জাস্ট কয়েকটা সিম্পল মেথড আছে। আচ্ছা, সো আমরা কি করব? ফার্স্ট অফ অল একটা ক্লায়েন্ট ক্লাস আমরা ক্রিয়েট করি। কোন একটা ক্লায়েন্ট যখন সার্ভারের সাথে কানেক্ট হবে, আমরা হচ্ছে ওই ক্লায়েন্ট ক্লাসের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করে ফেলব। So let's do that. In the server side, let's create a client class. New Java class, let's call it. So what information should I store? So for the client, I need to know the client name. এই নেমটাই যে ক্লায়েন্ট যখন সার্ভারের সাথে কানেক্ট হয়, এই যে নেমটা সার্ভারকে পাঠায় দেয়, কোথায় পাঠাইছে? এই যে নেমটা যে সার্ভারের কাছে পাঠায় দেয়, এই নেমটা আমরা হচ্ছে ক্লায়েন্ট অবজেক্টের মধ্যে রাখবো। তারপরে বাই দ্য ওয়ে, এই ক্লায়েন্টের কোড কিন্তু সার্ভার সাইডে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমাদের সার্ভার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে কোড। সার্ভার হচ্ছে এই ক্লায়েন্টের অবজেক্ট ইউজ করে যে ক্লায়েন্টগুলো কানেক্ট হচ্ছে তাদের সাথে কমিউনিকেট করবে। তো এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেট করতে ইন্ডিভিজুয়াল রিডার এন্ড রাইটার অবজেক্ট লাগবে। কথা বোঝা গেছে? ধরো এখানে দেখো, সার্ভার যদি এই ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেট করতে চায়, এটার জন্য সার্ভারের একটা রিডার রাইটার অবজেক্ট লাগবে। এই ক্লায়েন্টের জন্য আরেকটা রিডার রাইটার অবজেক্ট লাগবে। এই ক্লায়েন্টের জন্য আরেকটা রিডার রাইটার অবজেক্ট লাগবে। প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল রিডার রাইটার অবজেক্ট লাগবে। সো ওই ভ্যালুগুলা আমরা হচ্ছে এই ক্লায়েন্ট ক্লাসের মধ্যে রেখে দিই। আচ্ছা, দেন ক্লায়েন্ট ক্লাসের আরেকটা জিনিস থাকবে, সেটা হচ্ছে সবগুলা ক্লায়েন্টের সাথে কানেকশনের জন্য ওই যে বললাম যে একটা জায়গায় রেখে দিতে হবে সবগুলা ক্লায়েন্ট, ওটার জন্য ওর হচ্ছে একটা অ্যারে লিস্ট লাগবে। এই অ্যারে লিস্ট হবে স্ট্যাটিক। ক্লায়েন্ট ফাইল অ্যাডস। আচ্ছা, সো 100% ক্লিয়ার না হলে সমস্যা নেই, কোডটা যখন পুরোটা রান করবে তখন জিনিসগুলো আরো ক্লিয়ার হবে। ওকে, সো লেটস ক্রিয়েট আ ক্লায়েন্ট কনস্ট্রাক্টর, ক্লায়েন্ট that takes parameters or a socket object, just a socket object. And the client name. ক্লায়েন্ট নেমটা এখান থেকেও নেওয়া যেত। এনিওয়েজ আমরা ক্লায়েন্ট পাঠাই দিই, this dot client name equal to client name, and using the socket I will create the reader writer objects, যেটা কোডটা আমরা অনেকবার দেখছি, ওই কোডটাই আমি ইউজ করব। এই যে এই কোডটাই আমি ইউজ করব। Then I will use this code, use a try catch block.
ওকে, আচ্ছা এখানে এখানে একটা কাজ করি আমি, লেটস রিড দ্য ক্লায়েন্ট নেম ফ্রম দ্য রিডার। এখান থেকে রিডার থেকে আমি হচ্ছে ক্লায়েন্ট নেমটা রিড করে নিই। সো ক্লায়েন্ট নেম ইকুয়াল টু রিডার ডট রিড লাইন। ঠিক আছে, সো কি হবে যে সার্ভারের সাথে একটা ক্লায়েন্ট কানেক্ট হতে যাবে, সার্ভার হচ্ছে তখন এই ক্লায়েন্টের অবজেক্টটা ক্রিয়েট করবে ইউজিং দ্য সকেট। যে সকেটটা দিয়ে সার্ভারের সাথে এই যে এখানে যেরকম একটা সকেট ক্রিয়েট হয়, সেই সকেটটা দিয়ে সার্ভার হচ্ছে ক্লায়েন্ট অবজেক্টটা ক্রিয়েট করবে। And এই অবজেক্টের মধ্যে তখন তাহলে আমরা যদি সকেটটা পাস করে দেই, দেন এই ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য যে রিডার আর রাইটার অবজেক্টটা দরকার, সেগুলো আমরা এখানে ক্রিয়েট করে দিলাম। আর ক্লায়েন্টের নেমটা হচ্ছে আমরা রিডার থেকে রিড লাইন করে। সো দেখো, যখন ক্লায়েন্টটা ক্রিয়েট হয়, প্রথম কাজ কি করে ক্লায়েন্ট? ক্লায়েন্ট হচ্ছে নিজের নামটা রাইট করে দেয়, তাই না? ফার্স্ট থিং কি করে, কানেকশন ক্রিয়েট হওয়ার সাথে সাথে ক্লায়েন্ট হচ্ছে নিজের নামটা রাইট করে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সেই নামটাই আমরা এখানে এসে রিড করে ফেলব। বুঝা যাচ্ছে? কোন পার্ট কি রিপিট করতে হবে? আচ্ছা, এখন যেটা করি, এই ক্লায়েন্টটাকে, এই যে ক্লায়েন্টের অবজেক্টটা ক্রিয়েট হইলো এই কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে, সেটাকে আমরা এটার মধ্যে ঢুকাই দেব। আচ্ছা, এটাকে আমি এখানে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি, নিউ অ্যারে লিস্ট। এই কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে যে ক্লায়েন্ট অবজেক্টটা ক্রিয়েট হইলো, সেটাকে আমি হচ্ছে আমার এই অ্যারে লিস্টে অ্যাড করতে চাই। বলতে পারবা কিভাবে অ্যাড করব? স্যার ক্লায়েন্টস ডট অ্যাড, তারপর হচ্ছে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে। অ্যাড, সে অবজেক্টটা কি হবে? স্যার নিউ ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্ট নেম দিচ্ছি, clients ডট অ্যাড নিউ ক্লায়েন্ট। না তো, এই যে এই কনস্ট্রাক্টরের যে আমি অবজেক্টটা ক্রিয়েট করলাম, সেই অবজেক্টটাকে আমি অ্যাড করতে চাই। কনস্ট্রাক্টর দিয়ে যে অ্যাড করলাম না, একটা কনস্ট্রাক্টর দিয়ে একটা ক্লায়েন্ট ক্রিয়েট করলাম না, এই ক্লায়েন্টটাকে আমি অ্যাড করতে চাই। জি স্যার, তাহলে ক্লায়েন্ট নেম। না, ক্লায়েন্ট নেম তো ক্লায়েন্টের একটা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল, এই অবজেক্টের একটা ইনস্ট্যান্স কি ভ্যারিয়েবল হবে? হচ্ছে ক্লায়েন্ট। একটু দিস রাইট। ও জি স্যার। তাহলে কি হবে, এই যে ক্লায়েন্টের অবজেক্টটা এখানে ক্রিয়েট হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার অ্যারে লিস্টের মধ্যে অ্যাড হয়ে যাবে। এটা আমার দরকার। অ্যারে লিস্টটা কেন দরকার? সার্ভার যখন একটা মেসেজ, এই যে দেখো, সার্ভার যখন একটা মেসেজ সব ক্লায়েন্টকে পাঠাইতে যাবে, সব ক্লায়েন্টগুলো একটা অ্যারে লিস্ট বা এরকম একটা লিস্টের মধ্যে থাকতে হবে না? এইটা হচ্ছে আমার সেই অ্যারে লিস্ট, যেটার মধ্যে সবগুলা ক্লায়েন্ট থাকবে। আর সার্ভার এই অ্যারে লিস্টটা ইউজ করে সবগুলা ক্লায়েন্টের কাছে ডাটা সেন্ড করে দেবে। ওকে, তাহলে আমি ক্লায়েন্ট ক্রিয়েটের কোডটা করলাম। এখন এই ক্লায়েন্টের জন্য আমার হচ্ছে আবার দুইটা কোড দিতে হবে। হচ্ছে ক্লায়েন্ট যদি কোনো একটা ডেটা পাঠায়, তখন সেই ডেটাটা একসাথে আমি করতে পারবো। অ্যাকচুয়ালি কি করবে দেখো, জিনিসটা কিন্তু একই সাথে হয়। একটা ক্লায়েন্ট যখন ডেটা পাঠায়, সেই ডেটাটা সার্ভার রিসিভ করে সবার কাছে আবার পাঠায় দেয়। ওকে, তাহলে আমি এখানে যেটা করতে পারি অ্যাকচুয়ালি, এই ক্লায়েন্টের মধ্যে আমি হচ্ছে একটা কোড করব, একটা মেসেজ দিব, মানে একটা মেথড দিব, যেটা আমার অলওয়েজ রান হইতে থাকবে। প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টের জন্য এই মেথডটা অলওয়েজ রান হইতে থাকবে। এখন এই কাজটা কিভাবে করে? প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টের জন্য আমি যদি একটা মেথড রান করে রাখতে চাই, যে মেথডের কাজটা হবে যে ক্লায়েন্ট কি ডাটা পাঠাচ্ছে সেটা রিসিভ করা, গেট করা। এটা কিভাবে করা যায়? থ্রেড দিয়ে আমরা করছি না, যে একটা মেথড আমরা লিখে দিতাম যেটার জি মধ্যে। স্যার। হ্যাঁ, তাহলে যেটা করতে হবে যে ক্লায়েন্ট ক্লাসকে অ্যাকচুয়ালি থ্রেডকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। ইমপ্লিমেন্টস বানাবো।
আর এই রান মেথডের মধ্যে হচ্ছে কি বলবো এখানে, তাহলে সার্ভার হচ্ছে প্রতিটা ক্লায়েন্টের কি ডেটা পাঠাচ্ছে ওটার জন্য লিসেন করতে থাকবে। এই যে এরকম একটা কোড, আবার কাইন্ড অফ সিমিলার কোড। জি স্যার। সো এখানে আমি কি লিখবো, আবার সেই ট্রাই ক্যাচ লুপ কপি করে আনি, আবার সেই লুপ আইও এক্সেপশন থাকো, ট্রাইয়ের ভিতর কোডটা আচ্ছা। সো প্রথমে যেটা করব, ক্লায়েন্ট কি পাঠাচ্ছে সেই ভ্যালুটা আমি রিড করব। সো রানের মধ্যে first let's read the data from the client. কিভাবে রিড করব ক্লায়েন্টে পাঠানো ডেটা? এই ক্লায়েন্টটা কি ডেটা পাঠাচ্ছে, এই যে আমি এই ক্লায়েন্ট ক্লাসের মধ্যে আছি, এই ক্লায়েন্টটা কি ডেটা পাঠাচ্ছে এটা কিভাবে রিড করব? এই যে রিডার অবজেক্ট বানিয়েছিলাম, এটাতে রিড করা যাবে না? জি স্যার। লাইন ক্লায়েন্টের ডেটা রিড করলাম। আচ্ছা, এখন একটু আমার ডেটাটাকে চেঞ্জ করতে হবে। দেখো এখানে ধরো ক্লায়েন্ট 2 লিখলো হাই, হ্যাঁ ক্লায়েন্ট 2 ধরো লিখলো হাই, এটা আমি সবার কাছে কি হিসাবে পাঠাবো? এভাবে পাঠাবো যে ক্লায়েন্ট 2 লিখছে হাই। তো আমার এই পার্টটা অ্যাড করতে হবে, ক্লায়েন্ট 2 বা ক্লায়েন্টের নেম দেন কোলন দিয়ে দিতে হবে ওর মেসেজটা। আচ্ছা, সো এখানে আমি হচ্ছে ডেটাটা দিলাম, এরপর আমি এটাকে চেঞ্জ করি, ডেটা ইকুয়াল টু ক্লায়েন্ট নেম। ক্লায়েন্ট নেমটা এই যে আমি ক্লায়েন্ট নেম ভ্যারিয়েবল নিয়ে রাখছি, ক্লায়েন্ট নেম I'll say writes or just add a colon. ঠিক আছে, তাহলে ডেটা হয়ে যাবে যে যেই ক্লায়েন্টটা ডেটা সেন্ড করছে তার নামটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাপেন্ড হয়ে যাবে। এরপর আমি এখন এই ডেটাটা সবার কাছে, সব ক্লায়েন্টের কাছে পাঠাই দিই। আচ্ছা, সো সব ক্লায়েন্টের কাছে কিভাবে পাঠাবো? সবগুলা ক্লায়েন্ট কোথায় আছে? আমার এলএ লিস্টের মধ্যে আছে, এই লিস্টের মধ্যে আছে, তাই না? তাহলে আমি একটা লুপ চালা সবগুলা ক্লায়েন্টের কাছে যাব, যে পাঠাবো কিভাবে? রাইটার দিয়ে রাইট করে দিব। সো কোডটা এরকম হবে, ফর client of clients. সো এই যে অ্যারে লিস্ট আমার ক্লায়েন্টস, এটার উপর আমরা ইটারেট করতেছি। তারপরে ক্লায়েন্টেরটা নিয়ে ক্লায়েন্ট ডট রাইটার দিয়ে পাঠাইতে হবে, ক্লায়েন্টের রাইটারটা নিলাম ডট রাইট, তারপর ডেটা পাঠাই দিই। ওটা কি বুঝছি? জি স্যার। এখানে দেখো তাহলে কি হচ্ছে, প্রথমে আমরা হচ্ছে ডেটাটা রিড করলাম, আমরা একটা ওয়াইল লুপের মধ্যে আছি ইনফিনিট। এখানে যখন ক্লায়েন্ট একটা ডেটা পাঠাবে, এই রিড লাইন ওটাকে রিড করবে, রিড করে এখানে ডাটার মধ্যে রাখবে। তারপরে ক্লায়েন্টের নামটা অ্যাড করে সে হচ্ছে ডাটাটাকে একটু মডিফাই করবে, করে এখন এই ডেটাটা সে আবার সবগুলা ক্লায়েন্টের কাছে পাঠায় দিবে। সো এই জন্য সে কি করতেছে, ফর অল দ্য ক্লায়েন্টস, ওই ক্লায়েন্টের অবজেক্টগুলো যে রাইটারগুলো আছে, ডিফারেন্ট ক্লায়েন্ট অবজেক্টের কিন্তু ডিফারেন্ট রাইটার অবজেক্ট, সে ওই রাইটার অবজেক্টগুলো দিয়ে ডেটাকে রাইট করে দেবে। ঠিক আছে, মোটামুটি কঠিন পার্টের কাজ আমাদের শেষ, এটাই। আচ্ছা, এখানে একটা কাজ করা যেতে পারে, যে যেহেতু এটা থ্রেডেড অ্যাপ্লিকেশন, সো একই সাথে যদি দুইজন মেসেজ পাঠায় তখন কিন্তু দুইটা রাইটার এখানে কাজ করতে পারে একই সাথে।
ওটা একটু আমাদের জন্য প্রবলেমেটিক। একই সাথে যদি দুইটা ক্লায়েন্ট সাথে সাথে মেসেজ পাঠায় দুইজন, তখন কিন্তু এখানে একটা এরর বা ভুল মেসেজ যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো ওই জন্য আমরা কি করব, সিনক্রোনাইজ করে দিব। কাকে সিনক্রোনাইজ করব? ক্লায়েন্টের রাইটারকে। দ্যাট মিনস ও যখন মানে এই ফর লুপ যখন এই ক্লায়েন্টের রাইটার অবজেক্টটাকে ইউজ করবে, অন্য কেউ যেন আর না ইউজ করতে পারে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সিনক্রোনাইজ। একজন যদি ইউজ করে, অন্যরা যাতে তখন ওয়েট করে। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্টের ক্লাস। হয়তো কোডটা বোঝা যাচ্ছে কিনা, কোশ্চেন থাকলে বলো। স্যার আমার যদি একটা ক্লায়েন্ট ধরেন ফার্স্টে কানেক্টেড ছিল, পরে হচ্ছে কি আবার কানেকশন অফ করে সে যদি আবার কানেক্ট করে, তাহলে কি পুরোনো মেসেজগুলো আবার শো করবে? মানে ক্লায়েন্ট 1 2 ধরেন স্যার কানেক্টেড আছে, ওর স্টিল স্যার চ্যাট হচ্ছে, ক্লায়েন্ট 3 হচ্ছে গিয়ে বের হয়ে আবার যদি কানেক্ট হয়, তখন কি ক্লায়েন্ট 1 2 এর যে প্রিভিয়াস চ্যাটগুলো ছিল ওগুলো কি শো করবে? না, ওগুলো শো করার কথা না। আচ্ছা স্যার। আর ওগুলো হ্যান্ডেল করতে হবে, তোমার যে বের হয়ে আবার যে কানেক্ট করবে ওই জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করতে হবে। জি স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, সো আপাতত আমি এখানে আমাদের ক্লায়েন্ট অবজেক্টটা বানায় ফেলছি, মানে ক্লাস বানায় ফেলছি, অবজেক্ট এখনো বানাই নাই। যেটা বানাইতে আমাদের একটা সকেট লাগে, ওই সকেটের সাথে যখন কানেক্ট হবে তখন ক্লায়েন্টের অবজেক্টের এই রিডার রাইটার, যেটা দিয়ে আমি ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেট করব, ওইটা আমি ক্রিয়েট করে ফেললাম। আচ্ছা, এখানে সিনক্রোনাইজটা ক্লায়েন্টসে করতে পারি। নন ফাইনাল ফিল্ডস। আচ্ছা, আই থিঙ্ক সিনক্রোনাইজটা রাইটারে না করে আই থিঙ্ক এখানে করা উচিত। ফাইনাল করে দিই। এই অ্যারে লিস্ট আমি আর কখনো নিউ করে ক্রিয়েট করবো না, সো এটাকে আমি ফাইনাল করে দিচ্ছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা বেটার করে দিই। তো ক্লায়েন্টকে সিনক্রোনাইজ করে দিলে যেটা হবে, যখন কোনো থ্রেড এই ক্লায়েন্ট অ্যারে লিস্টটা নিয়ে কাজ করবে, অন্য কোনো থ্রেড এই ক্লায়েন্ট অ্যারে লিস্ট নিয়ে কাজ করতে পারবে না। একটা থ্রেডের কাজ শেষ হবে, তারপর হচ্ছে অন্য থ্রেড কাজ করতে পারবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখন তাহলে আমি সার্ভার সাইডে যাই। সার্ভার সাইডে এখন আমি যেটা করব, একটা লুপের মধ্যে এই কাজটা করব। আচ্ছা, আমি একটু রেকর্ডিংটা ব্রেক দিয়ে আবার শুরু করি।